mana evolution. Why wireless ah? Why wireless? Alright, jumpa dah. Okay, so why wireless communication? Kenapa apa dia punya keistimewaan dia berbanding dengan wired, kan? So berbanding dengan wired. Because of mobility, wireless is mobility, kan? Kalau wired tu susah sikit sebab kita dah kena tarik kabel, kan? Right, so on wireless, users can be mobile but still can access the network. Right, so of course kerana mobility lah juga sebab kita flexibility and ease of use. Right, so wired nak kena pasang, kan? Right, and then wireless communication like performance. Wired anywhere tak? Wired tak boleh anywhere sebab dia bound dengan wired connection. Dia hanya yang kena kat mana yang ada dipasang saja, kan? Anytime? Anytime. Wired can anytime tak? Anytime possibly boleh. Tapi bila dia stay kat tempat tu lah. So itu kot maksud dia anywhere, anytime tu, kan? Maksudnya kalau wired tu kalau tak duduk kat situ tak boleh buat anytime lah. Waktu time dia ada kat tempat tu saja, kan? Alright, infrastructure. The infrastructure for wireless communication can be installed easily and low cost. Okay, so murah lah, kan? Emergency situation and remote location. Contohnya kehilangan buat. Ingat tak kapal terbang hilang tu? Macam mana kita boleh kesan guna wireless? Kita boleh kesan dia punya last lokasi je lah, kan? Dia boleh kesan. Dia panggil apa? Transponder, kan? Yang boleh ping tu, kan? Transponder. Tak ingat dah ni. Lama dah berlaku. Ataupun macam-macam lah tempat emergency, kan? Okay, situation and remote location where the setup of wired communication is difficult, wireless communication is viable option. Tambah-tambah tempat yang tak boleh nak pasang wired, kan? Kat mana tak boleh pasang wired? Kalau kat just dalam ladang senang nak pasang wired? Susah tu. Dia punya environment dia tak sesuai. Wire ni kena pas ada elektrik cukup lah. Tapi senang nak pasang wireless dekat ladang? Wireless saya rasa okey. Sebab bila kita ada satu projek ladang ni, okay, kita nak detect penggunaan barang lah. Maksudnya kalau barang dia tinggal kat mana-mana dalam ladang, ataupun dia nak akses dalam ladang, dia nak akses sistem. Macam mana nak buat tu? Dia ada dua benda. Kita guna barang, ada wired, dia ada connection lah, kan? Yang second one IoT, Internet of Things, tahu kan? Tahu sir. Okay, so bila sebut IoT tu kamu terfikir apa? Oh, ada dekat chat. Cantik. Okay. Oh, yang tadi ingat kat ni.
beacon lagi. Wireless sensor lagi. Bila sebut IoT ada Raspberry Pi, Arduino, kan? Betul? Betul. Okay, so kalau kita pakai Arduino ataupun barang-barang yang kita dah configure siap dah, kita dah program siap dah, kita pakai dalam ladang, kemudian kita tak ada internet, adakah dia IoT? Rasanya dia tak boleh kategori sebagai IoT kot. Sebab Dia everything is internet. sebab nama pun internet of ladang lah. Ladang of thing lah kan. LOT lah. Sebab kita nama dia IoT, mesti kena ada internet. Kan? Barang-barang yang kita beli tu memanglah apa nama Arduino ke, nama apa ni? Raspberry Pi ke, Zigbee ke. So kita kena pakai dengan internet juga. Kalau tak, bukan nama Internet of Thing lah. Jadi ladang of thing, LOT lah. Okay, so kita ambil satu je lah. Kita katakanlah nak pakai sistem dalam ladang. Macam mana tu? Maksudnya kita nak monitor perkembangan pokok, kan? Sendawa banyak ni pagi ni. Breakfast berat. So macam mana nak buat? Ladang luas tau. Kamu nak letak router, berapa banyak router kamu nak kena letak? Ataupun AP. Banyak kan? Luas. Banyak. Luas, takkan nak letak semua. Nak beli apa TP-Link letak tiap-tiap TP-Link boleh berapa meter? 10 meter? 10 ke 12 meter je lah saya. Sikit je. Takkan setiap-tiap 10 meter nak letak dalam ladang yang berkilo-kilometer kan? Betul. Pening kan kata, takkan nak beli TP-Link. Kalau satu, bolehlah tahan ni. Dah banyak nak letak kan. So kena fikirlah, orang network kena fikir macam mana nak letak barang-barang tu supaya dalam ladang boleh pakai internet. Susah juga tu. Okay. So kat sini dia ada bagi solution, kita pakai wireless lah. Kan? Tapi macam mana nak pakai benda tu? Adakah dia low cost? Adakah lebih baik macam pakai radio ke? Boleh juga. Alright. Masih nampak saya punya slide kan? Nampak saya. Okay. So ulang balik. So advantages, of course, cost lah. Lower cost compared to wired. Suitable for historical building. No drill needed. Dia nak selamatkan daripada ganggu structure bangunan lama-lama lah. Mobility tadi kan, dia macam menjawab balik lah yang tadi kan. It offers the freedom to move around while still connected to network. Ease of installation, no hassle of cable, faster installation. Reliability, no chance of communication failure due to damage of cable since no cable are used. Sekejap saya nak sendawa. Reliability, no chance of communication failure due to damage of cable since no cable are used. Loss of communication infrastructure in wireless communication system can be minimal since minimum hardware involved. So ini untuk dalam disaster recovery plan lah. Okay, alright. Okay. Walau bagaimanapun ada juga dia punya pro, ada cons. Okay, disadvantages of wireless communication yang kita kena fikir interference lah. Once use open space as the medium for transmitting signal, as a result there is a huge chance that
signal from one wireless communication system or network might interfere with other signal. And then security dengan wireless macam-macam boleh jadi, sama ada orang eardropping, intercepting, ataupun ada orang nak buat jahat, nak jamming kita punya, nak jamkan kita punya signal kan. Okay. Performance, okay, so performance cannot compete with the wired communication kan. Tapi wired nak wired still paling laju lah. Fiber optik kita dah ada fiber free space optik kan. Tapi kenapa tak pakai lagi? Sebab interference susah Kerana ada satu benda yang direct. Performance and then health concern. Okay. Okay, health concern. Ada juga orang yang takut continuous exposure to any type of radiation can be hazardous. Okay. Mungkin ada takut jugalah radioaktif ke apa kan. Even though the level of RF energy can cause the damage or not accurately established, it is advised to avoid RF radiation to maximum. So radiation ni boleh menyebabkan apa? Penyakit apa? Siapa tahu? Kalau terkena radiation ni, contohnya dekat apa perang dunia kedua dulu, kena bom Nagasaki dengan Hiroshima, kena bom atom tu yang radioaktif kan. Apa jadi? Yang mati-matilah, yang tak mati apa jadi? tak mati macam haiwan dia cengeng sebelah, sekarang kaki jadi mutant lah kan, takut jadi mutant. You know. Kalau binatang boleh jadi Godzilla lah. So radioaktif ni dia kesan paling utama dia adalah kanser lah. Kan? Kanser. Kalau tak mati kanser lah, macam tu lah. Okay, habis dah wireless. Wireless technology, okay. So kita pergi the next subtopic. What is wireless communication? Dia cerita dah, communication between user and access point base station. So dia mesti ada user. Nombor 2 adalah wireless device. Tak kisahlah sama ada access point. Kalau kita tengok router ni, dalam router ni ada access point. Okay, so ada juga yang access point tak ada router. Betul kan? Right, so kita ada alright. Kita tutup sekejap dulu. Banyak masuk kan? Alright. Base station, tower lah, kita punya telecommunication tower lah. Kan? Okay, type of wireless network. So kita bahagikan dia kepada wireless personal area network, wireless local area network, wireless metropolitan area network, and wireless wide area network. Okay. Apa Bluetooth, Zigbee. Ini apa ni? Wi-Fi direct. Ni apa ni? Zigbee, Bluetooth, Z apa? Zigbee ni apa Z apa? Saya tak kenal ni.
UWB. Apa lagi? Siapa tahu ni? Okay, Wi-Fi kita kenal lah kan? Ni apa? ZigBee kan? Ni Bluetooth kan? Bluetooth. Dua lagi saya tak kenal. Mungkin UWB, Wi-Fi direct, apa lagi yang kita boleh kenal? Okay, Wi-Fi, WMAN pakai apa? Metropolitan dulu ada WiMAX. Pernah dengar WiMAX? Alright, and then kalau buat area kan, kita pakai cellular. And then ada NB-IoT yang baru, apa ni kan, LTE kita tahulah dalam cellular, dalam apa nama, apa radio? Broadcast radio, cellular radio. Oh, ada lagi WRAN. Apa benda tu? Alright, nomadic kot. Apa ni? NB salah. Yang kita tahu ni, yang ni lah cellular kan. Right? Kita ada standard dalam ni, kita guna ITT640 802. 802 maksud dia apa? November 1980. Dua ni November and February, sorry. February 1980. 1980 Februari. And then dia kita selalu pakai .11 untuk Wi-Fi. Wired kita pakai untuk apa? Wired berapa? Internet berapa? Siapa tahu? Habis tu cellular kita pakai 2G, 2G, 3G, 4G gitu. WRAN 22, handoff 21, mobile 20. Ini ke? 16E nomadic. 16 WiMAX ada main. Wi-Fi .11, Bluetooth dan juga yang lain-lain dalam personal area network 15, 802.15. Ada point 1 pula untuk Bluetooth kan, ZigBee point 4. Okay, element of wireless communication system. So kita daripada information, source encoding, encryption, channel encoding, module multiplexing apa? Modulate tahu kan? Nak tukarkan bentuk. And then multiplexing melalui wireless channel. So kita nak patah balik untuk dapatkan information tadi, kena di multiplex dan di modulation. Yang tadi encoding kita kena decoding. Kalau ada encryption kena decryption. Okay, encrypt kena decrypt. So akan dapat source decoding. The transmission path, a typical transmission path of wireless communication system consists of source encoding, encryption, channel encoding, modulation, and multiplexing. The signal from the source is passed through a source encoder, which converts the signal into a suitable form for applying signal processing techniques, for example, analog to digital. Alright, so this signal is then encrypted using an encryption standard so that the signal and the information is secure and doesn't allow any unauthorized access. That's why kita pakai encryption tadi kan. The signal to reduce the impairment like noise, interference during the process. A small amount of redundancy is introduced to the signal so that it becomes robust against noise. Then the signal is modulated. Okay, using a suitable modulation technique, okay, like PSK, FSK, QPSK, QM, banyak Alright, so nanti kita tengok yang simple-simple dalam chapter tu. So that the signal can be easily transmitted using antenna.
The modulated signal is then multiplexed with other signal using different multiplexing techniques like time division multiplexing, TDM, or frequency division multiplexing to share the available bandwidth. The channel is a wireless communication indicate the medium of transmission of the signal. Okay, for example, open space. Open space itu adalah kita punya channel lah. Kita punya media of transmission lah. Tahu? Siapa tak tahu? Medium. Balik Google. Apa beza media dengan medium? A wireless channel is unpredictable and also highly variable and random in nature. A channel may be subject to interference, distortion, noise, scattering, etc. And the result is that the received signal may be filled with errors. The reception pass, okay, so sebelah sana yang terima, okay, so kita terbalikkan. Modulate and then encoding ada channel decoding, encryption kita kena decrypt and then source decoding. Okay, the job of the receiver is to collect the signal from the channel and reproduce it as the source signal. It consists of demultiplexing, demodulation, channel decoding, decryption and source decoding. The reception pass is it is clear that the task of the receiver is just the inverse to that the transmitter. The signal from the channel is received by the multiplexer and is separated from other signals. The individual signal are demodulated using appropriate demodulation technique and the original message signal is recovered. Okay, the redundant bit from the message are removed using the channel decoder. Since the message is decryption of the signal remove the security and turns it into simple sequence of bits. Finally, the signal is given to the source decoder kita hantar surat lah kan, okay. Kena lalu banyak proses. Type of wireless communication system. Some of the important wireless communication system available today are television and radio broadcasting, satellite communication, radar, mobile telephone system or cellular communication, and then kamu punya location using GPS kan, global positioning system, infrared communication, Wi-Fi tu wireless LAN, Bluetooth, Zigbee, paging, mungkin ni kan ada kan, cordless phone, and then RFID, radio frequency identification. Yang ni yang dekat-dekat tadi kan, tu tak perasan ni. RFID. Dekat-dekat highway dah ada kan RFID apa nama tool kan. Bawah dia macam mana boleh kenal kan dia pasang RFID kan, dia ada banyak lorong RFID. Sikit je. Now kalau tengok kat raya mesti 1-2 lorong ni. Kalau satu senang kan, kalau dua macam mana dia boleh detect kereta lalu lorong mana. Mungkin dia punya signal strength kot kan. Okey lah. Ataupun dia tak kisah lalu mana pun, sebab lorong mana pun dia pasang satu je dia boleh detect dua-dua kan, dua-dua lorong kan. Mana kita tahu kan. Faham tak? Maksudnya kalau dia punya range tu dia boleh cover luas, patutnya dia pasang satu je dia boleh cover dua lorong kan. So dia tak kisah mana-mana lorong, lagi dia boleh detect. Kalau tak dia macam mana dia nak ni.
redundant data yang masuk kan. Alright, so wireless communication system can be again classified as simplex, half duplex, and full duplex. Simplex is one-way communication. For example, radio broadcast system. Half duplex is two-way communication but not simultaneous one. Okay, walkie-talkie, silver band radio. So masih ada walkie-talkie, ada lagi kan? And then full duplex is also two-way communication and it is a simultaneous one. Okay, for example, is mobile phone. The device used for wireless communication may vary from one service to other, and they may have different size, shape, data throughput, and cost. Okay, the area covered by wireless communication system is also an important factor. The wireless network may be limited to a building and have global coverage. Electromagnetic wave, okay, carry the electromagnetic energy of electromagnetic field through space. Okay, contohnya gamma ray, pernah dengar? X-ray, ultraviolet ray, visible light, infrared ray, and then microwave. Microwave yang masak tu ke? Microwave oven ke? Mungkin dia pakai gelombang yang sama kan, micro, sebab dia nama dia micro kan. Tapi yang ni kita guna microwave untuk communication and radio wave. Kalau nak check baby dalam kandungan tu pakai apa? Dia pakai ultrasound. Ultrasound tu dia guna wave tak? Dia guna gelombang lah. Sebab dia nak react dengan ni pun yang Kan? Tak ada sini ultraviolet. Ultraviolet ni matahari kan? ultraviolet matahari. Dekat matahari ada kehidupan tak? Ada kot, cuma Planet Ultraman kat mana? Kat situ kan? Ultra. Electromagnetic wave, usually radio wave, are used in wireless communication to carry the signal. Electromagnetic wave consists of both electric and magnetic field. Okay, so sebab tu panggil electromagnetic. Magnetic field in the form of time varying sinusoidal wave. Sine wave lah. Habis. So tinggal dua lagi. Current technology 5G is the 5th generation of cellular network up to before seeing opportunity for people and business. Faster connectivity speed, ultra low latency, and greater bandwidth is advancing societies, transforming industry and dramatically enhancing day-to-day experiences. With 5G technology, we can help create a smarter, safer, and more sustainable future. Okay, so sekarang dekat untuk 5G. Nanti 10 tahun depan akan ada 6G kan. Okay, 5G apa beza dia? 5G runs on the same radio frequency that are currently being used for the smartphone, for your smartphone, on Wi-Fi network and satellite communication, but it enables technology to go a lot further. Okay, so kalau pakai dekat handphone kena ada chip 5G ke tak perlu? Dia kena ada IC 5G lah kan. Okay, so telefon tu kena ada 5G. Dia kena tulis telefon 5G lah. Kalau telefon yang lama-lama tak ada 5G. Dia kena ada hardware juga. Selain daripada dia punya provider. Sekarang ni provider 5G siapa? Siapa yang provide dengan 5G di Malaysia? Maxis dah ada 5G?
Tu Celcom pun dah start dah buat 5G. Get ready. Dia tengah pasang dah kan ni. Tunggu relax pada kerajaan ni kan. Sekarang ni siapa yang ada Celcom 5G telefon masih belum boleh guna 5G Celcom kan? Belum. Mana ada nak subscribe data 5G tak ada kan? Tak. Tak beritahu 5G yang dia sekarang ni 6 megabit per second paling laju kan? 6 megabit per second. Kan ada lagi tinggi. 6 megabit per second. Celcom oh sekarang dah tak perlu bagi tahu berapa bit. Oh ni dah ada. Ni. Kan? Bit per second ada tak? Okay, so 6 megabit per second ni 4G ke 4G LTE? Siapa tahu? Budak network ni. 6 megabit per second 4G kan? Bukan 4G LTE. LTE lebih lagi, ada puluh-puluh kan? LTE lagi 30 megabit. 30 megabit per second LTE kan? LTE laju lagi sah. Kalau 3 meg 4G ke 3G? 3G boleh 1 meg pun tak sampai kan? Dia still 4G ni 3 Mbps. 5G tak agak-agak berapa nanti? Tak ada, dia tak ada bagi tahu ya. Dua kali ganda, kalau 3.30. Macam LTE kan. Macam tu lah kot. Tu yang dia bagi, maksudnya dia punya kemampuan dia lebih lagi lah kan. Alright. Okay, 5G beyond being able to download a full-length HD movie to your phone in second. Betul ke ni? HD movie ke full HD? Bukan full HD kot, HD saja kan? Even from a crowded stadium. So maksudnya satu HD kecil je, satu meg je kan? Second betul lah. Bukan dia kata full HD 1 gig kan? Even from a crowded stadium. Tadi is really without lag, so people can measure, understand and manage things in real time. So buat masa ni ramai yang yang begitu takut dengan 5G. Dia orang concern about yang tadi, mana tadi atau balik ni. Ni dia orang concern about health concern tu. Health concern, mereka tak berani dengan kenapa pula ni. So right. Oh, sebab saya punya skrin dah pecah, dah retak, so bila tekan sikit dia keluar kan. So 5G yang ni sekarang ni takut yang ni lah, takut cancel lah apa kan, gelombang dia lah. Right.
Tapi bila 5G enable nanti, internet provider, kenapa 5G tak ada coverage dekat kampung dia lah, macam tu lah kan. Ataupun 5G dia bagi tapi kuota sikit. Dia bagi 5G laju, kuota dia bagi sama je macam sekarang ni kan. Sekarang dia bagi kuota berapa? 10 gig kan, tak buat unlimited. Jadi orang marah lah. 5G kan laju, sekejap je habis 10 gig tu. So akan ada banyak isu nanti. So semua orang akan sebenarnya akan demand balik kepada 5G. Yang mana tak ada coverage 5G, dia orang akan start marah lah. Yang mana yang tak ada 5G pun silap-silap akan bertukar provider. Sebab sekarang ni boleh tukar provider, nombor telefon kita boleh kekalkan kan. Panggil apa tu? MNP. 5G Malaysia. Fiber. Singtel kat mana? 5G network. Ni 4 Oktober. Bulan ni punya cerita kan. Tengok Malaysia belum ada kan. Langkawi je lah. Kan, Langkawi je lah yang ada 5G kan. Sebab tu dia buat bubble apa nama COVID itu di Langkawi je. Oh inilah kan, boleh tengok lajuan dalam 4K lagi. Okey. Yang ini mana tadi HD kan. Tengok yang surat khabar lagi dahsyat lah, bukan download lah, tengok stream lah. Stream no without lag. Dah, masuk balik lah. Masih hilang lagi ya. Ada tak? Saya dengar saya tak? Dengar saya, tapi tadi suara saya putus-putus. Oh, terputus-putus. Baru ada. Saya takut saya cakap lorong. Risau kat tu. Okey, ini dah ada 4K. Kita tengok ni lah. 4G tak boleh buat lah kan, betul? 4G LTE tak mampu buat, kita nak streamkan 4K kan. Alright, so ini kita akan guna 5G. Alright, Full HD. Lag kan. Lagi ada. Okay, sebab Microsoft Teams ni kalau kita hilang dia ada bagi signal. Tu tak apa, okey sikit kan dia ada bagi. Kata kita duduk sonok dekat slide memang. Okay, yang ni ikut dekad first decade 1980. Okay, 5G ada mobile voice call and then 2G mobile voice call and SMS. Okay, so ada peningkatan ni, ada SMS. Lepas tu 2000 saya start pakai handset pada tahun 2000 berapa lah. Saya pakai handset pun mobile web browsing ni tak wani lagi kan. Belum ada data plan lagi. Walaupun ada masa tu dia ada offer GPRS lagi apa lagi? Ada walk,
Pernah dengar walk? Kan? Nah, Tapi kawan saya pernah pakai lah depan saya tunjuk lah macam mana pakai GPS walk. Nak tengok dia orang ada internet dekat handphone masa tu. Alright, pada 2010 dekat 2010 ni millennium 3G, 4G, and then kita dah 10 tahun dah. Okey, kamu ada handset umur berapa? Tahun bila? Tak payah umur lah, umur berbeza kan. saya start handset masa saya tingkatan 1 tahun 2012. Gila ni. Yang lain? Ada yang ada handset zaman 3G? Tak ada. Tulis kat chat. Tahun je apa? Tahun bila kamu first time ada handset? Tak kisahlah handset apa parent ke, tapi kamu boleh guna. Tu tak ingat tahun bila. 2009. Awal lagi kan 2009. Waktu zaman 3G. Lain. Yang ingat. Ramai tak ingat ni. And then kita dah masuk 2021. Okay, sepatutnya tahun lepas dah enable 4G. Okay, technology to enhance experience and drive digitalization of industry. Okay, 2020 6G patut 20 30 6G. Nanti kita fikir untuk 6G pula kan. Things have changed a lot since the first generation of mobile technology. The 1G era was defined by briefcase-sized phone and short conversation between a relatively small number of professional people. In the lead up to 2G, the demand for mobile services grew and never slowed down. The SMS service was introduced here dan jadi sangat SMS service was introduced dan sangat orang pakai lah. Sekarang ni SMS waktu ni SMS pakai lagi tak? Pakai lagi kan? Pakai sikit lah. Sekarang ni tak ada dah SMS, tak ada dah kat 4G. SMS masih wujud tapi orang lebih pakai app punya kan. App punya WhatsApp, Telegram semua. Okay. 5G, zaman 5G agak-agak macam mana? Masih pakai WhatsApp? Kita dah pakai TikTok lah. Ke Bigo? Bigo Live? Pakai semua 14. Kita pakai VR punya. Macam game Free Guy. Free Guy dah tengok? Deadpool pula dah. Deadpool. Yang berlakon cerita Deadpool tu apa nama? Ryan Reynolds. Kan? Free Guy. Best tengok cerita dah. Adakah zaman 5G macam tu? Kan? Tak duduk di rumah aja kan? Mungkin lah. Possible. Macam Sims. Main Sim City. Saya dulu ketagih main Sim City tahun 99 gitu. Tahun 2000 gitulah. Belajar tu tahun 98 97. Ketagih tu. Padahal dia tak ada menang, tak ada apa pun. Dia duduk dalam dunia dia je lah. Kan? Kemudian tengok ada Sim, saya tak berani main lah. Kalau siapa yang nak cari nak cari orang panggil couple ke, cari dalam tu lah kan. Dalam dunia tu lah kan. Chatting bagai nak sebab tak kenal kan. Imaginasi tu tinggi kan. Bagi
Bagi jumpa lalas lari kan, takut macam tu lah. So what is 5G capable of? Advancing societies. 5G open cutting edge way of improving safety and sustainability. Smarter electricity grids for great reduce bateri, dia juga jimat carbon kan. A more connected vehicle sharing data to prevent road collision, faster deployment of emergency service to accident, connected sensor that can detect and warn of natural disaster early. Okay, drones becoming a key tool to accelerate and support emergency situation response. Penggunaan drone. Drone dalam Boruto tengok tak? Anime pun kamu tak tengok. Dalam Boruto. Oh. Ya. Teknologi drone dia dah dahsyat sangat lah. Dah mati saja. Dunia dah mati dah. Tak ada internet macam tu. And then remote expertise with specialists mostly the transforming industry. So 5G is the foundation of flexible, efficient and responsible business. Production line autonomously reacting to supply on demand and demand. Digital replicas, replicate kan, that can warn about real machinery fault ahead of time. Logistic network autonomously routing goods based on real world condition. Full traceability down to the individual item at warehouse and ports. Remote access to powerful robots and vehicles for improved safety and risky environment. Increased use of IT in agriculture to efficiently grow crops. Okay, the third, elevating experience. 5G set the stage for more immersive entertainment and more engaging education. Okay, ada saya tak pernah tengok lagi. XR belum pernah lagi. VR tahu kan? Game kita lah kan, yang boleh nampak keliling kan. VR tu yang kita hidupkan atas phone kan. XR belum lagi. With lighter device, delivering sensory experience like touch through device, more engaging method of teaching through immersive content, immersive virtual beating to boost remote team productivity, stable and reliability connectivity in crowded space, new angle and interaction for live and remote event spectators. Okay, so in 2026, okay, dianggarkan, okay, forecast ada 5G subscriber kita ada 3.5 billion. So siapa yang belum subscribe boleh pergi dekat YouTube saya lah untuk subscribe 5G ganda. Boleh? Tak Dia boleh. kena subscribe dekat Celcom kamu lah ataupun dekat apa-apa provider kamu. Alright. Kan dia mana Malaysia tak masuk kan? Ni pecahan ikut dunia. India, China. China dah ada 5G. Okay, so sebelum masuk Wi-Fi 6, sekarang pakai Wi-Fi 6 kan? Kita tengok 5G, kita bincang-bincang dulu. Tak apa, kita teruskan dulu Wi-Fi 6 sebab dia masih lagi dalam yang mana sekarang sini. Okay, Wi-Fi 6 802.11ax, okay, offers significant improvement over the current 802.11 AC standard. Okay, sekarang Wi-Fi 5 tiba AC
Dulu B, G, lepas tu N. Takat N ni ramai lah. Sebab tu saya duduk kat Jasing kan 2014. Orang beralih kepada N. Kemudian lately ada AC. Kan? Tapi kena tengok laptop lah. Laptop lama laptop lama masih N. Yang paling lama B dengan G je. N tak boleh kan. So speed dia tak boleh tinggi. Tak boleh sampai ini boleh sampai 1 megabit per second. Ini pun tak boleh. Ini 54. Kan? Betul? Apa? Macam nak tengok speed. Okay, 144. Ke AC. Kilobit per second. Slow ni, 54 kilobit per second. Tak sampai 100 kan? 100. Yang ni boleh berapa? AC pakai apa? 2 band. Boleh pergi 600. Kan? Betul tak? Kalau salah kamu betulkan. Okay, and then kita ada AX mungkin boleh pergi 1 gig kan, 1 gig ke atas lah. Kita harap macam tu lah. Kan connection dia besar. Okay, because it's faster throughput speed, better battery life. Okay. Sekejap. Sorry. Kalau yang terdengar saya sendawa tu minta maaf lah dekat recording kan. Ini saya banyak kali sendawa ni. Okay, faster throughput speed, better battery life for client and less bandwidth congestion. Plus tak congest kan. Alright. And some of the most obvious reason for upgrading to the new standard. So Wi-Fi 6 aims to relieve network congestion, network congest lah, kan? Provide greater client capacity, reduce client power consumption. Wi-Fi 6 use orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) modulation, which allow up to 30 clients to share a channel at the same time. Tu untuk nak berapa banyak dia boleh cover dalam satu per access lah. Kan, so dia ada modulate. So macam ni kita boleh ada 30 client to share channel at the same time, thereby improving efficiency by boosting overall capacity while reducing latency. So OFDMA assign time interval to client that channel that allows them to better pass out available network channel. For example, if one person in your home is streaming a movie and another checking social media on the phone, so FDMA allow a router assign channel to each device based on when it needs it most. So lebih efficient lah. Wi-Fi 6 also use target make time (TWT) apa ni, which allow device to determine when they will normally wake up to begin sending and receiving data. Oh, sebab tu dia power consumption kan. Okay. Because this extend to battery life of mobile device such as smartphone and tablet as video doorbell. The new standard also takes advantage of previously unused radio frequency to provide faster 2.4G performance, and it uses refined bandwidth management to provide enhanced quality of service (QoS) option. Additionally, Wi-Fi 6 offer 8 stream uplink and downlink. Okay, uplink and downlink ada 6 stream
user multiple input, multiple output, MU MIMO, okay, which stream data simultaneously rather than sequentially, allowing a more suitable sharing of bandwidth among connected MU MIMO enable client. Okay. So, future direction in wireless technology, dia anggarkan untuk 2030. Alah, tak apa nama, tak precise saya punya tanda right je lah. Cellular vehicle to everything, ada pula CV2X, LP WAN, low power wide area network, kan, and then wave, millimeter wave spectrum, private wireless network, nak buat private wireless network, okay. Satellite SAT, and then UWB ni dah tengah pakai kan, UWB. Okay, ni ada tengah future is made of heterogeneous wireless technology, no one size fits all, okay. So industri pakai OT banyak. PWN apa ni? Private wireless network, so tak boleh pakai, and then pakai satellite. Company banyak pakai satellite kan. So industri satellite berkembang lah kan. Takat jutawan kan. Bisnes kat Malaysia yang untung produk kecantikan kan. Kita jual tudung lagi untung. Macam-macam kan. So dia orang nanti mampu, usahawan-usahawan Malaysia nanti mampu ada satellite sendiri kan. Untuk apa dia orang ada satellite sendiri? Padahal jual tudung je. Untuk diorang nak access database diorang ke. Dah untuk nak tunjuk kaya lah kan, nak tunjuk kata dia kaya lah. Dia boleh ada satellite sendiri. Duit dah terlampau banyak, tak tahu nak buat apa kan. Kan hantar satellite pergi orbit. Ada tu tak tahu, mungkin boleh berlaku kan. Punyalah kaya kan. Kan. Satellite. Kan. Ni apa, drone ke ni? Tak nampak. Kamu boleh fikir nak buat drone, internet pakai drone. Sini ada 5G. Ini apa? Ini kabel elektrik kan? Yang ni wind generator. ini ni nak ganti current kan, generator sendiri kan. Okay, so healthcare, automatic enterprise transportation, residential, dalam-dalam ni pakai BLE dalam hospital kan. Okay, time sensitive networking, TSN, IoT sensor, betul ke ni? Saya ingatkan kamu Google lah, IoT ada ke? Intelligent IoT, tambah lagi I, mana tahu kan? Typo. Wi-Fi via 5G, right? Wi-Fi via 5G. Apa hal jadi Wi-Fi via 5G kan? Macam orang panggil ada IoT industrial. Industrial internet. Okay, ada industrial, ingatkan intelligent. Industrial IoT sensor. Positioning accuracy support, outdoor 10 meter, indoor 3 meter, millimeter wave FR2 extension to 71 GHz. Nak pakai sampai 31 GHz. So kita pakai sekarang ni 2.4 dengan 5G kan.
tau. Tengah router apa nama router yang untuk SIM cardnya dia ada tulis 5G. Bila saya check rupanya bukan untuk 5G 4G LTE tu. Dia sebenarnya 5G ni adalah 5 GHz. Sebenarnya dia band je lah kan. Dia dua band 2.4 dengan 5 GHz. Okay, sekarang kita nak extend tu 71 GHz. Private network ada integrated access and backhaul IAB including wireless backhaul. V2X for traffic management, MIMO extension to improve performance. Satellite communication that bring 5G broadband and IoT to area without ground service. Okay, and then kita nak tengok 6G nanti 2030. Extreme low latency, extreme high reliability, extreme massive connectivity. Tak pergi lagi laju kan. Extreme coverage, extreme low energy and cost. Maksudnya connection tu lagi laju daripada video kan. Maksudnya sekarang ni processor kita nak proses apa-apa processing sekarang ni kat mana? Jom salah. Mana pen saya ni? Jadi buruk ni sebab kan ni decade 2030 cantik sikit kan. Ada pun network. So macam mana aku nak lukis ni server ni handphone lah. Handphone tak jadi lah. Handphone kena lukis macam mana sekarang handphone? Ada bulat tu handphone senang, ada bulat. Walaupun sekarang kamera pun duduk dalam skrin dah sekarang kan. Okay, kadang-kadang kita tekan sini, dia hantar balik dekat server kan untuk proses kan. Betul tak? Betul sah. Contohnya nak calculate route dalam waste kan. Waste dihantar dekat server. Kalau ini proses, tak tahulah kalau sini boleh proses kan. So sikit hari lagi network ni boleh jadi processor kan. Tak mustahil lah kan. Biar kita bagi algoritma dalam ni dia boleh proses. Itu mungkin dalam 7G ke 8G ke 17G ke. Kalau lambat, kalau kata impossible mungkin kemudian lah. Extreme coverage, extreme low energy and cost. Wi-Fi 7 dia tak berhenti ya, tak berhenti.